tourism is, the potential of tourism is unbridled. It is only limited by your imagination. Today, a country like Malaysia, country like Sri Lanka, country like Singapore, Dubai, the number of jobs that they've been able to create in tourism sector. I'm interested, of course, in what social infra tourism can create, but what I'm more interested as a public representative is the number of jobs and the economic activity that gets created. In fact, one of the things I really feel very, very strongly for, go to Bangalore. Bangalore has a lot of destinations 2 hours away from Bangalore. There are weekend getaways for Bangaloreans. Unfortunately, we don't have as many of them. So there are plenty of opportunities. In fact, Hyderabad is so central to Telangana. If you actually travel in a boat or a ship or a small vessel from Somasila all the way on the Krishna to Srisailam. In fact, people have told me who've done this, have told me, on any mechanized boat for that matter, it's as good as riding in an Amazon forest. Andike, we have enough potential. We could do tourism of not only one kind, not only golf courses. We could even do adventurous tourism, we could do wildlife tourism, we could do religious tourism. Yadadri Kartunar CM Garu, almost complete kavachindi. Ila chuskuntu pote, the potential around Hyderabad within 2 hours. Kademundi manaku, Adilabadlo, ఇప్పుడు కొత్తగా కొండపోచమ్మ సాగర్, మల్లన్న సాగర్, ఈ వాటర్ రిజర్వాయర్స్ అన్ని వచ్చినాయి. సో వాటర్ స్పోర్ట్స్ ఉంది, సీ ప్లేన్స్ తేవచ్చు. పొటెన్షియల్ ఇస్ హ్యూజ్, అందులో డౌట్ లేదు. కాకపోతే ఏంటంటే మనం మొదటి 5 ఏళ్లలో వీ వాంటెడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ బేసిక్స్. నీళ్లు రావాలి, తాగునీరు కావాలి, సాగునీరు కావాలి, కరెంటు కావాలి. ఏ నీళ్ళ కోసం అయితే తెలంగాణ కోసం కొట్లాడినామో అవి కావాలి అనే ఎజెండాతో వీ వర్క్డ్ ఆన్ దాట్. బట్ ఎస్, యువర్ పాయింట్ నోటెడ్ అండ్ ఐఎమ్ అబ్సల్యూట్లీ confident, provided peace prevails in Hyderabad, provided stability is in Hyderabad, we'll be able to attract some of the biggest names in tourism and ensure that they set shop here and continue to create facilities for citizens and also jobs for our youngsters. Absolutely, your point noted. Prabhakar Reddy Garu, there are 4 revolutions that you will see unfolding in Telangana in the next 5 years. One is a green revolution, because Telangana has already in fact crossed 1 crore 50 lakh acres of acreage. Because water is now abundant. Godavari and Krishna, Hon'ble CM's vision is to ensure that Telangana becomes the granary of India. So 1.5 crores of acres of land is arable, and you will see a green revolution, second green revolution happening in Telangana. The second thing you will see is a blue revolution. Fisheries, aquaculture, all of this will only happen. Telangana is a state that has 46,000 tanks. Minnesota in the US is called as a state of 10,000 lakes. They take a lot of pride in calling it the land of 10,000 lakes. But we have 46,000 tanks. So we can certainly leverage that. New reservoirs are being built. So Matsya Sampada, Baga Perugutundi, Blue Revolution kuda meer chustaru. The third thing you will see is a pink revolution. Pink revolution ante TRS kaadu. Pink revolution ante sheep rearing lo, mamsam production lo, in meat production, our number of sheep has doubled in the last 5 years. We are not only self-sufficient now, because Telangana in the south is a meat-loving country, meat-loving state. Kabatti meat production kuda baga perugutundi, export potential kuda undi. The fourth thing you will see is the white revolution, milk production. Because CM Garu is encouraging Vijaya Dairy. Manam 4 rupees incentive istunamu dairy farmer ki to supply milk to Vijaya Dairy. So ee rakanga ee 4 revolutions, green, blue, pink, white, ఈ 4 వస్తాయి. ఈ 4ంటి వల్ల you'll see a very specific focus on food processing. Once you have these finished products like fish, whatever, what you need to do then is get into the process mode, start thinking of export potential. And that is where our food processing policy, which has been recently discussed in the cabinet, is yet to be approved, will be a game changer. ఎందుకంటే దాని వల్ల మీలాంటి సిలికాన్ వ్యాలీ నుంచి వెనక్కి వచ్చిన ఔత్సాహిక పెద్దలు, పారిశ్రామికవేత్తలు కావచ్చు, ఇతరులు కావచ్చు, పిల్లలు ఎవరైనా ఈ లైన్లో రావాలనుకుంటున్న వాళ్ళకి కావచ్చు. I remember in Hyderabad, when I was in school, we were the nutraceutical capital of India. ఇక్కడ బిస్కెట్ ఎక్కడ పోయినా అక్కడ కాటేదాని పోతే బిస్కెట్ వాసన వస్తుంది. ఉప్పల్ పోతే యాంప్రో, ఉప్పల్ పోతే బిస్కెట్ వాసన వస్తుంది. ఇప్పుడు ఎక్కడ పోయినా ఎవరికి తెలియదు. పార్లేజీ గిర్లేజీ 7 వచ్చినాయో కానీ ఇప్పుడు లేదు అది. We were the nutraceutical capital at one point. So we have all the ability, we have all the wherewithal in terms of raw material to be able to
take our rightful position once again as the food processing capital of India also. So తప్పకుండా మీకు చెప్పింది మంచి పాయింట్, నేను వస్తాను. I'll coordinate with Nasir because I would love to also promote. ఎందుకంటే 1.5 ఎకరాల్లో అందరూ వరి, పత్తి, మేజ్ పండిస్తే గవర్నమెంట్ కూడా తట్టుకోలేదు. అందుకే ఈ మధ్యన మీరు చూస్తున్నారు ఆయిల్ పామ్ ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాం బాగా. 10 లక్షల ఎకరాల్లో ఆయిల్ పామ్ ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాం. మీలాంటి వాళ్ళు ముందుకొచ్చి ఇప్పుడు చేపల చెరువులు, రొయ్యల చెరువులు. నేను మొన్న మధ్యన అప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒకసారి ఆహ్వానిస్తే వెంట విజయవాడ. ఆ ఫ్లైట్ అక్కడ గన్నవరంలో ల్యాండ్ అయ్యే ముందు చూస్తే కింద అన్ని చెరువులే ఉన్నాయి, అంటే చుట్టూ రౌండ్లు కొడతా ఉన్నాయి, మొత్తం చెరువులే ఉన్నాయి. ఇదేంటి ఇన్ని చెరువులు అంటే అన్ని చేపల చెరువులు. సో వస్తుంది దట్ షిఫ్ట్, దట్ కల్చరల్ షిఫ్ట్. తెలంగాణ రైతుకి ఇదివరకు నీళ్ళే లేవు కదా, ఇప్పుడే చూస్తున్నారు ఫస్ట్ టైం. ఆ స్థాయిలో అంత సమృద్ధిగా నీళ్ళు ఇప్పుడు వచ్చినాయి. వచ్చిన తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఏంటంటే ఇంకా డైవర్సిఫికేషన్ విల్ స్టార్ట్. అండ్ లైక్ యూ సెడ్, సర్టన్లీ సంథింగ్ దట్ ద గవర్నమెంట్ నీడ్స్ టు ఎంకరేజ్. హ్యాపీ టు విజిట్. But my only request to you is keep your informalness, your humility and accessibility going. Thank you. अरे 6 साल हो गए भाई, मैं ऐसे ही हूँ. और thank you. And going back to your question about how do you counter this negative propaganda, Ahmed, the thing is, दुनिया में आज की जो दुनिया है, आदमी को अगर कुत्ता काटता है तो न्यूज़ नहीं है, कुत्ते को अगर आदमी काटता है तो न्यूज़ है. Unfortunately, all this negative propaganda is taking center stage in media. जो चिल्लाता है, जो हमेशा गाली देता है, जो बकवास बोलता है, उसी को मीडिया में बार बार लूप में डाल के घुमाते दिखाते रहते हैं. बदनसीबी ये है कि जो लोग सब्जेक्ट बात करते हैं, जो लोग इकोनॉमी के बारे में बात करना चाहते हैं, जो लोग जॉब्स के बारे में बात करना चाहते हैं, मौका नहीं मिलता यार. अगर मैं यहाँ बैठ के अगर गाली दूँ ना किसी को, अकबर ओवैसी को या संजय को या किसी को, वो बार बार दिखाएंगे, आप घुमा फिरा के ये लोग दिखाएंगे. मैं क्या बोल रहा हूँ, दैट्स अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ अफेयर्स. और ये लोग बोलेंगे कि लोग वही देख रहे हैं इसीलिए दिखा रहे हैं. सो इट्स अ विशियस साइकिल. इट्स अनफॉर्चुनेट बट दैट इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स. एंड आफ्टर सोशल मीडियाज एडवेंट थिंग्स हैव बिकम इवन वर्स. मैं तो बोलता हूँ आजकल सोशल मीडिया ने एंटी सोशल मीडिया बन गया है. अरे उसमें एक अच्छा चीज़ डालने, एक अच्छा चीज़ बोलने की कोशिश करो. इतना ट्रोल आर्मी, इतना बड़ा ट्रोल व्यवस्था है वहाँ पे. एंड एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रहा है इंडिया में. उसके वाइस चांसलर को ने, आपको मालूम, मेरे को भी मालूम. मैं ज़्यादा बोलता नहीं उसके बारे में. सो इसीलिए दैट इज़ द वर्ल्ड वी लिव इन. दैट इज़ व्हाट वी हैव टू काउंटर. एंड सी, द मोर एंड मोर वी मीट लाइक दिस, टॉक लाइक दिस, द मोर एंड मोर द मैसेज स्प्रेड्स. एंड इट्स नॉट ओनली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी और one person's responsibility. I think we all as educated, informed Hyderabadis, we have to take it upon ourselves to spread the word कि कौन अच्छा है, क्या अच्छा है, कैसा सियासत चाहिए, कैसे लीडर चाहिए, डिसाइड करो. सिंपल है भाई. अगर डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लाइक दे से, इज अ फैंटास्टिक लाइन आई बिलीव इन डेमोक्रेसी. इन अ डेमोक्रेसी, when everything is decided by politics, when your future is decided by politics, you better decide what kind of politics you want to pursue. My point is, बहुत सारे लोग, एजुकेटेड लोग हैदराबाद में, अच्छे अच्छे उनके माइंड में आइडियाज हैं, पर बाहर नहीं निकलते, सपोर्ट नहीं देते और कुछ नहीं करते, बट क्रिटिसाइज बहुत अच्छा कर लेते हैं. ये अच्छी बात नहीं है. कभी का एक बार निकलो बाहर, सपोर्ट करो, मदद दो, फिर कुछ क्रिटिसाइज करो, उसमें कोई बात है. You lose your right to question if you don't vote, because only those people who show up to vote count. You don't if you don't. That's the point I would like to say, and please spread the word and help us also. Thank you. Honorable CM has responded kindly to the industry, the movie industry's plea, and he's given them some sobs, some support also. I'll take your input also to him. I will request him कि ऐसे performers भी हैं, काफ़ी सारे talented artists भी हैं जो लोग perform करना चाहते हैं. And these auditoriums again should be reopened, and people should be asked to come back and enjoy life as it was before COVID. So yes, point noted, we'll do it. ख्वाब तो काफ़ी सारे हैं अदनान. ख्वाब तो ये है कि हैदराबाद में एक थिएटर डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए, हैदराबाद में एक कल्चर हब बनाया जाए. बहुत सारे ख्वाब हैं, बट टाइम लगेगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा, आटे के हिसाब से रोटी सेकना पड़ता है. प्रायोरिटीज़ भी होते हैं, पैसा भी होना चाहिए. वी हैव टू प्रायोरिटाइज. एंड अगर हम लोग, क्या होता है ना पॉलिटिक्स में और पब्लिक लाइफ में, हम लोग कभी का एक बार समटाइम्स वी थिंक अहेड ऑफ आवरसेल्व्स, और हम लोग कुछ ऐसी चीज़ बात करने लगते हैं जो आम आदमी के साथ जुड़ा नहीं होता है, तो आई स्टार्ट लुकिंग वेरी सिली टू देम. सो आई हैव टू
weigh, measure and take my priorities in that order, so that I also don't look like I'm only elitist and I'm only supporting, like Dayakarana said, golf or only theatre. Or we have to balance sir. आम आदमी के भी needs देख लो, फिर ये भी देख लो, balance करके चलो, तब जाके. But we have a dream. I have a dream. Our Honorable CM, in fact, is a huge fan of culture, arts. He himself is a master's in literature, a fluent Telugu speaker. He has conducted Prapancha Telugu Mahasabalu right here in LB Stadium, a world-class event he had done. So yes, ख्वाब तो बहुत है, but अगर आपकी मदद होगी, दुआ करो आप, अच्छा काम करेंगे.